duelo de smartphones, iPhone 7 versus Galaxy S8. Muchos dicen que el Samsung Galaxy S8 es sin duda el mejor smartphone disponible en el mercado. Y si es fuera inverted question mark que tanta es la diferencia comparado con el último dispositivo que lanzó Apple? El duelo está duro. Hoy en día existen muchos excelentes smartphones con buena tecnología entre los que puedes escoger, pero los equipos Galaxy han tenido un solo rival en la mira desde hace algún tiempo, el iPhone. Eso ha llevado a muchos de nuestros usuarios a preguntarse, inverted question mark ¿cuál es mejor? Estas son las razones por las que creemos que el Galaxy S8 ofrece mejores beneficios como dispositivo móvil. Comparación, Galaxy S8 vs iPhone 7. Galaxy S8 iPhone 7. Prepago verprecia. Verprecia. En plan verprecia. Verprecia. Pantalla 5.84.7. Tecnología de pantalla Super AMOLED IPS LCD. Sistema operativo Android 7.0 iOS 10.3. Cámara trasera 12MP 12MP. Cámara frontal 8MP 7MP. Procesador Snapdragon 835 A10 Fusion. RAM 4GB 2GB. Almacenamiento interno 64 128 of a gigabyte 32/128 256 of a gigabyte. Micro SD hasta 256 gigabytes NA. Puerto de carga tipo C Lightning. Batería 3019 mAh. Asistente digital Bixby Siri. Dimension is 148.9 by 68.1 by 8 mm 138.3 by 67.1 by 7.1 mm. Peso 155 grams 138 grams. Certification agua/polvo IP68 IP67. Dicen El Galaxy S8 ofrece una experiencia de calidad total, portando un diseño total de vidrio en toda la parte frontal y trasera, con un delgado marco de metal que en ambas cubiertas y cómodas orlas curvadas para un mejor agarre. El iPhone 7 también tiene un diseño premium, con un delgado y compacto cuerpo de metal de 138.3 by 67.1 by 7.1 mm, mientras que las medidas del Galaxy S8 son 148.9 by 68.1 by 8 mm. Hablando de medidas el iPhone 7 es más pequeño. Sin embargo esto no impide que el S8 pueda ser utilizado con solo una mano. Por otro lado el Galaxy S8 cuenta con certificación IP68, resistencia a agua y polvo, puede estar a una profundidad de 90 cm bajo el agua por 30 minutos. Mientras que el iPhone 7 Year 7 Plus tiene certificación IP67 resistencia a agua y polvo, a una profundidad máxima de 60 cm por 30 minutos. El broche de oro en cuanto a diseño es que el Galaxy S8 tiene puerto para conectarse a teléfonos favoritos de 3.5 mm. El iPhone 7 se deshizo de esta característica. Pantalla. El Samsung Galaxy S8 cuenta con una pantalla de 5.8 pulgadas. Si eres amante de las pantallas grandes, esta es una de las diferencias más relevantes entre ambos dispositivos. El iPhone tiene una pantalla de tan solo 4.7 pulgadas del iPhone 7, recordemos que la diferencia de tamaño entre estos equipos es mínima. Pero no es solo el tamaño de la pantalla en lo que diferencia sino que Samsung colocó una pantalla Super AMOLED en los Galaxy S8, mientras que el iPhone 7 tiene una pantalla LCD, lo cual significa que el S8 ofrece colores más vibrantes y con mayor contraste. Es fácil ver la diferencia entre estas pantallas al sostener estos equipos uno al lado del otro.
La Pagla del Galaxy S8 más cuenta con una increíble resolución de 1440 by 2960, mientras que la del iPhone 7 se limita a 750 by 1334. Samsung dijo por un lado la versión edge de sus dispositivos Galaxy Y la ha convertido en una característica que viene por defecto. Entonces con el S8 obtendrás una pantalla edge, soporte de reproducción HDR, y un formato de pantalla A18.5 to 9, mientras que con iPhone obtendrás una pantalla plana con biseles en ambos lados, no tendrás HDR y el formato de su pantalla es el estándar, 16 to 9. Realmente la pantalla y sus características hacen la diferencia más grande entre estos dos teléfonos inteligentes. Se dice que iPhone 8 podría llegar a tener una pantalla de 5.8 pulgadas, pero si el crecimiento es proporcional con el del dispositivo como hasta ahora, podría no resultar tan atractivo. Sistema operativo y desempeño. El sistema operativo es el principal responsable de que exista esta batalla. El Galaxy S8 cuenta con Android Nougat y el iPhone 7 con iOS 10.3. Aunque Nougat es la última versión de sistema operativo lanzada por Android, no es un futuro específicamente para funcionar con los dispositivos de Samsung. Cada marca agrega su toque al sistema operativo de Android. En el caso de Samsung es TouchWiz, el cual definitivamente ha mejorado mucho con el paso del tiempo, pero aún así no es personalizado. Underscore. Por otro lado, iOS es un sistema operativo creado específicamente para cubrir las necesidades de los teléfonos iPhone. Por esta misma razón tardan más en desarrollarse estos equipos. Ambos teléfonos son poderosos. Sabemos en efecto que el iPhone 7 es el mejor dispositivo que Apple ha lanzado, con su procesador Apple A10 Fusion y 2 GB de RAM. El Galaxy S8 cuenta con 4 GB de RAM y dos versiones de procesador Snapdragon 835 o Exynos 8895, dependiendo de la región. Cámara. La cámara del Samsung S8 no es muy distinta a la de su predecesor, el S7. Con un sensor de 12 MP y apertura de f1.7, lo cual es bastante bueno. La cámara del iPhone 7 no ofrece nada que la del S8 no ofrezca, sin un sensor de 12 MP y también incluye los beneficios de estabilización de imagen para mayores tomas. La única diferencia notoria a cualquier otro es que el S8 ofrece fotos más cortas, izquierda. Así que esta característica dependrá básicamente de cómo te parezca mejor en lo personal. En cuanto a la cámara frontal, para selfies, no podemos decir lo mismo, ya que la del Galaxy S8 es ligeramente mejor, con un sensor de 8 MP, sobre los 7 MP que ofrece la cámara frontal del iPhone 7. Batería. El Samsung Galaxy S8 cuenta una batería de 3000 mAh, lo cual está muy por encima de la batería de 1960 mAh del iPhone 7, pero no debemos olvidar, ya que el S8 tiene una pantalla más grande y con más resolución su consumo de batería también es mayor, así que la diferencia no termina siendo tan grande. Pruebas indican que la batería del S8 permite en promedio 20 hours. En la moda, mientras que el iPhone 7 ofrece 14 hours. En cuanto a la recarga, el S8 cuenta con la característica de carga rápida. El iPhone 7 también la ofrece, pero solo si lo conectas con un cargador de iPad 2.1a. Brusha. Lo que era de esperarse después de todo lo que hemos hablado durante este combate, el Galaxy S8 es aproximadamente un 10% más costoso que el iPhone 7.
Vermasupchinas actualizzato March 9, 2018. Uniramentada. Nota: estamos comparando los equipos con menor capacidad de almacenamiento interno de cada compañía. Sin embargo, el iPhone 7 empieza en 32 GB y el Galaxy S8 en 64 GB. No hay un iPhone de 64 GB con el que podemos comparar, pero es justo que tomes en cuenta este pequeño detalle. Veredicto. Fuera de las diferencias entre los sistemas operativos de cada uno, el Galaxy S8 ofrece una pantalla más grande, de mejor calidad y mayor resolución, y un diseño premium al igual que iPhone, y el doble de memoria interna en su versión más básica, sin un costo de aproximadamente un 10% mayor al del iPhone. Las diferencias entre sus cámaras y duración de batería son menores, y no son muy notorias para la mayoría de los usuarios. Cuando de esto se trata, ambos equipos son buena opción. Sin duda el iPhone 7 es uno de los mejores smartphones del momento, pero el S8 ofrece más y mejores características en términos de hardware. Todo se resume en Galaxy S8, mejor hardware, doble de memoria y solo un 10% más de costo. Ahora falta ver que Apple para nosotros este año se presume que para septiembre esperamos el lanzamiento del dispositivo por el 10º aniversario de iPhone, el iPhone 8. Inverted question mark. ¿Cuál será mejor? Eso está por verse.